we are going to start three-phase induction machines. So, induction machines or induction motors are like a three-phase transformer. Okay, we know that transformer converts electrical energy input into from electrical domain into an electrical domain to another circuit without any physical contact and also without any change in frequency. So, these induction motors are similar to a three-phase transformer. The energy input is taken from electrical domain. We are giving our energy input in electrical domain. So the energy input given to the electrical domain. Okay. So we are giving an electrical input to the machine and which goes through a magnetic domain which passes through magnetic domain. So the energy input is taken from electrical domain and which goes through magnetic domain. And induction machines are of different classes. A part of them gives energy output in electrical domain. Okay, so a part of these devices will give energy in electrical domain. Okay, output is also electrical domain. So energy output may be electrical domain, and a part of these devices which gives the energy output in mechanical domain. Okay. So ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എനർജി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈനാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഗോസ് ത്രൂ എ മാഗ്നറ്റിക് energy conversion and then which converted into mechanical energy, either in mechanical energy or electrical energy. അത് ഈ രണ്ട് ഇതും പോസിബിൾ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും, മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് ആർ സിമിലർ ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈൻ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൊമൈൻ ത്രൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ. So we can say induction motors are like three-phase transformer, three-phase induction motor. In which 70 to 80% of prime movers are induction motors. Namakariam, we have studied DC generator. It requires a prime mover to start working, and because to give the mechanical energy to the DC generator, we need a prime mover. So 70 to 80% of the prime movers are induction motors. For pumping water into the tank we use induction motors, and motors used for crane are induction motors, and the motors used for fans, blowers are induction motors. So we are using very widely in industries and in domestic purpose this induction motors. So today induction motors also used for precision machines like splinters, speed control drives and field drives which requires very great precision. Okay, so there are numerous applications in our industries. So induction motors can be classified into, induction motors are classified into mainly two types, that are squirrel cage induction motors and so I here explain. Mainly these are classified into two: squirrel cage induction motor and wound rotor induction motor. Okay, so in squirrel cage induction motor, the electrical energy can converted into
electrical energy or through a magnetic domain to mechanical domain. Okay. So squirrel cage induction motor means by the name itself, its rotor is short circuited. So in any motors we have a stator and a rotor. So in rotor circuit, it is not wounded by coil. It uses bars of aluminum or copper, and these bars are short circuited at both the ends. So it is like a squirrel cage. So we call it a squirrel cage induction motor, and it is short circuited at both ends, and so we cannot take electrical output from this motor. So here electrical energy is converted into mechanical energy in squirrel cage induction motor. But wound rotor induction motor, it is also known as slip ring induction motor. Slip ring induction motor, it is also called as slip ring induction motor, in which electrical energy is given as input and which goes through magnetic domain, and we can take here the output is taken through slip ring and brushes. So from the brushes we can collect the electrical energy as output or mechanical energy as the output. Okay. So mainly the induction motors are classified into two types: squirrel cage induction motor and wound rotor induction motor or slip ring induction motor. The parts of induction motors. In any motors we have two parts mainly. First one is rotor. Okay. The rotating part of induction motor is rotor. The remaining part, which is fixed or stationary, is called stator. Now the rotor has and that means the windings are placed on the rotor. So first we consider the rotor. I will draw a small example or constructional diagram. This is poles. Okay. This is rotor. Okay. And we wound a coil on the magnetic poles, and the alternate south and north pole is wounded together. Okay. And the whole machinery is mounted on a pole. Okay. And this part which houses the magnetic poles is called stator. Okay. The second part is stator. So the conductors in case of squirrel cage induction motor, both the ends are short circuited. So it can be as like a squirrel cage. In case of slip ring induction motor or wound rotor, coils are brought out through slip rings. Note the point, it is not split rings. In DC machines, we use split rings, but here it is slip rings and brushes. Okay, so in case of wound rotor, coils are brought out through slip rings and brushes. 3 slip rings are used here because 3 phase windings are there, and there will not be commutators. Note that point. In induction motor, there will not be used commutator. Commutators is used only in DC machine. Here, the output is we require is AC, so there is no need of commutator. Commutator use endana? The function of commutator is to convert AC into DC. Here we need AC as the output, so we don't need commutators. Then on stator, also we have windings or coils to excite the magnets, and these coils are provided in a special manner, and placing the poles are also in a special manner, have wound some coils. Okay, and let us look at the segments of this induction motor. I just
This will be the rotor and the segments, or if it is a squirrel cage induction motor, the segments. And if we give a supply to the motor, there is having field density, that is B, and consider the conductors of length L, and the conductor length is L, and the current will flows through this conductor bar is I. Then that means if we given a supply, there will be produce a flux density or field density, and length of conductor is considered as L, and the current flowing through the conductor is I through the conductor. By Lorentz force law, there will experience a force when a current carrying conductor placed in a magnetic field by this rotor. It experiences a force of magnitude F is equal to BIL. Okay, so the current causes, that means the current causes by Faraday's law is E is equal to BLV in this motor. Okay. Initially the motor is stationary. When we given a supply to the motor, it produces a rotating magnetic field. When the magnetic field rotates, that means it cuts the stationary conductors on rotor, and an EMF E is equal to BLV is induced in this conductor. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a torque, and the collective torque will produce as a rotation. That means collective force will produce a torque in that motor. F is equal to BIL is the force produced in each coil, and the collective force will produce as a torque, and the motor starts rotating. That means this induction motor is a self-starting induction motor. When we given a supply, it starts rotating. Okay. So the rotating magnetic field are generated. We have already told here, we produce a rotating magnetic field by these magnets. So you can see how the rotating magnetic field is producing. Rotating magnetic field. Okay. How can we produce the rotating magnetic field? There is two conditions to produce a rotating magnetic field. There should have to satisfy two constraints. Three-phase or two-phase system supply voltage or current. In case of three-phase system, we consider it as there will be three-phase system. Okay. To produce a rotating magnetic field, there should be a three-phase system. That means it should have three phase windings. VA, VB, VC should be the voltages on each winding, and IA, IB, just assume IA, IB and IC are the current flowing through, line currents in each winding. These are displaced. These voltages and current should be displaced by 120 degree apart. Okay, 120 degree apart along time axis. Okay, which means displacement between IA, IB, IC phases are 120 degree. So first constraint is these voltages and current should be 120 degree phase difference apart. And the second constraint is there should be three field coils in the machine which are placed 120 degree apart in space. Three field coils ഉണ്ടായിരിക്കണം. Three phase windings അല്ലെ, three phase supply ഉണ്ടെങ്കിലേ rotating magnetic field produce ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ three field windings ഉണ്ടായിരിക്കണം. Okay, and three field windings should be there, and that field winding should be placed in such a way that at a 120 degree phase difference apart. How can we place the field windings in 120 degree phase difference apart? We just place the poles like this. First set of north and alternate north and south pole in this, and the second set of magnet north will be here,
and the third set will be here. Okay, now the coils, this will be first coil and it will be connected together, and coil on this winding, and these will be connected alternate north and south pole, and here also there will be one coil which connected together. So the current flowing through this will be, or current or magnetic field produced will be in such a way that like this 120-degree apart. Okay, so there should be 3 field coils in the machine which are placed 120-degree apart in space. So the electrical energy entered to the machine goes into magnetic domain, and E is equal to BLV, which induces a voltage in the rotor conductors. Thereby, a current will flow through the rotor conductors, and by virtue of relative motion with respect to the field inside the machine, by Lenz's law, there is a force induced on these conductors, and this force on all the rotor conductors creates a torque, and which makes the motor move. Okay, so we use 3-phase supply having some amplitude. We use them having some amplitude and 120-degree phase shift. We place the stator conductors physically located in space 120-degree apart, and the current from the source is going through this coil. Okay, and a combination of these two constraints produces a rotating magnetic field. So we should remember how to produce a rotating magnetic field. ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 3-phase സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം. 3-phase സപ്ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം? ആ 3-phase സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 120-degree ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി 120-degree ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? ആ 3 വൈൻഡിങ്സും ആ റോട്ടറിൽ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? 120-degree ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈൻഡിങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വൈൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 120-degree ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ദെൻ അതായത് RYB 3 ഫേസസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് R ഫേസ് വൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ Y ഫേസ് ഷുഡ് ബി വൗണ്ടഡ് 120 after 120-degree mechanical phase displacement, and then B phase should be wound after 120-degree. So it will produce voltage in 120-degree phase difference and also current in 120-degree phase difference. How can we produce the rotating magnetic field? For producing rotating magnetic field, there should be 3 field windings also, and these field windings also placed 120-degree in a 120-degree phase difference between each other. Okay, so to produce rotating magnetic field, we have to satisfy 2 constraints. 3-phase or 2-phase system supplying voltage or current should be 120-degree phase difference along time axis, and there should be 3 field coils in the machine which are placed 120-degree apart. Now let us see how the rotating magnetic field is produced. Okay, rotating magnetic field produce ചെയ്യുന്ന constraints നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കാം. Just draw a rotor with a magnetic coil. Okay, just identify. Then we are placing our field winding in 120-degree phase difference apart.
So the coils on first phase, A phase, or phase A എന്ന് എടുക്കാണ്. We wound the coil alternate north and south pole. Take it as north, this one south. Okay. And the coil end point should be here. Here the end point should be here. Okay. Then take another coil. Okay. This should be 120-degree phase difference apart. So take here. Okay. And this coil should be connected with each other. And the end is taken outside. Here the end is taken outside. Okay. Now this is A and this is B, and the next coil is A, B and C. Coil C will be wounded on 120-degree phase difference apart. So wound a coil here, next phase coil, and should connect each other. Okay. And one end is taken out. Here one end is taken out. This is A, B and C. So the current flowing through these windings should flow. നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 windings. We consider an induction motor with a rotor which rotates in assuming the rotation should be in an anti-clockwise direction. So we placed the 3 field windings. First one A, and then 120-degree phase difference B phase വെച്ചു, then 120-degree phase difference C phase wound ചെയ്തു on the field poles. So field windings are wounded, but we know that for getting a 3-phase supply ഒരു end connect ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 3 winding separate ആയിട്ട് place ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. We didn't interconnect these 3-phase winding. We have to there are 2 types of interconnections, either star or delta. Here we can connect it as a star connection. ഒരു end നമ്മൾ common ആയിട്ട് connect ചെയ്യാം. So ഇതിൽ നമ്മൾ common ആയിട്ട് connect ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ A, B, C എന്ന് end ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ outer terminal ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് other ends ഈ ഒരു end അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട്, അതേപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ ഒരു end അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഈ 3 എൻഡും കൂടെ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എടുക്കുക, ന്യൂട്രൽ വയർ. നൗ ദിസ് കോയിൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ആസ് എ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തു, അടുത്ത എൻഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ടെർമിനൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് A, B, C എന്നുള്ള. So we can see A, B and C here. Okay. Now, what will be the current flowing through each winding? Here we can say I. At A phase the current will be IA. Vector will can draw like this, and IB is placed to 120-degree phase difference apart the B phase. So IB will be in this direction, and current flowing through C phase winding is IC will be in this direction. ഇങ്ങനെയാണ് current flow വരിക. Now we can represent these 3 in a waveform, as a waveform. Okay. So here I will represent a waveform. So we can draw the waveform like this. Okay. I just representing the vectors as first one. Red waveform RYB എന്ന് represent ചെയ്യാണ്. Second one is B, RYB.
Okay, so there are three waveforms represented in red, yellow and blue. Okay, so just denote it as IA, and the second one is IB, and third one is IC എന്ന് represent ചെയ്യാം. Okay, now what will be the current at this peak value? Just consider this peak point of each peak points. Each peak points consider ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന direction of magnetic field എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം current direction IA in this direction, and IB will be in this direction, and IC will be in this direction. ഇങ്ങനെയാണ് direction വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. Now we are going to just check how the direction of magnetic field at each instant. So just take this peak point instance which have this positive peak വരുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഈ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് വരുന്ന ഈ പോയിന്റ്സിൽ ഈ വേവ് ഫോംസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ഡയഗ്രാം അഗെയിൻ ഐ ആം റീഡ്രോയിങ്. നമ്മളൊരു 3 phase വേവ് ഫോം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണിത്. ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് വേവിന് റെഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ദെൻ RBY എന്നൊരു സീക്വൻസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 120 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ സോ ബ്ലൂ എടുക്കാം. The second one is blue. This will be the second one. RB and Y is as yellow. Okay, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ is IA, second one IB, and the third one IC. അങ്ങനെ എടുത്തു. Okay, now we are considering the instant at this peak points. Positive peak വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. സോ ഫ്ലക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ദ റിസൾട്ടന്റ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് ദിസ് പീക്ക് പോയിന്റ്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഫ്ലക്സ് മൂവ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു time. This is time waveform with respect to time ആണ്. So with respect to time, how the magnetic field rotates എന്ന് check ചെയ്യാം. So when we give a supply, 3-phase supply, by placing the winding 120 degree phase difference apart, then it will produce 120 degree phase difference voltage and 120 degree phase difference current. So when there is 120 degree phase difference having 3 current waveform, then how the magnetic field will produce? Let's see. When we consider the first peak here, what will be the current direction? We know the current direction as we have marked IA. നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് IA, IB, ICയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഇസ് IB ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് IC അല്ലേ? ഇങ്ങനെ 3 ഡയറക്ഷൻ, നമ്മൾ ഈ 3 ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ കറന്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, 120 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പാർട്ടിൽ. സോ അറ്റ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് പീക്ക്, ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് പീക്ക് വരുമ്പോൾ what will be the current? IA is positive, but IB, here the value IB and IC at this will be negative. So we have to consider the vector here. IA direction will be like this, but IBയുടെ direction actually ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കുക, IB is in this direction, but minus IB ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Here the magnitude of IA is
peak value, but half of the peak is attained here by IB and IC. IA positive peak value എത്തുമ്പോൾ IBയും ICയുടെയും വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഹാഫും ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ IBക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, മൈനസ് IB എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, മൈനസ് IB. അതേപോലെ ICയും മൈനസ് IC, ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് IC. So ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് IC മാർക്ക് ചെയ്യാം. So the total resultant will be in this direction. So the resultant vector will be, magnetic field will be in this direction. Okay. Now next peak consider ചെയ്യാം. ഇവിടെ IB is positive. IB is positive. IB യുടെ direction എങ്ങനെയാണ്? IB should be in this direction. So IB positive ആണ്. But at this instant here you can see this IA, vector IA and vector IC is negative. So IA negative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. minus IA will be in this direction. Half of the magnitude ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ ICക്ക് നെഗറ്റീവ് IC കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ. So the total resultant will be in this direction. So the magnetic field direction will be in this direction. And when we consider this peak, third peak, ഇവിടെ IC vector has peak value. IC, vector IC will be in this direction, vector IC. And at vector IC is positive, at this instant IB and IA and IB are negative. So IA യുടെ opposite എടുക്കാം. IA is opposite, half value വരും. അതുപോലെ IB യുടെ opposite എടുക്കാം. IA, IB negative value വരും. So the total resultant vector will be in this direction. ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അല്ലേ? That means at this particular instrument, when it moves here, നമ്മൾ ഒരു particular instant മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. So in between this magnetic field is rotating. So you just consider this as, നോക്കാം, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇത് നോക്കാം, ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു, ദെൻ ഇങ്ങനെയായി, ദെൻ മൂവ് ചെയ്തു, then it moves here. So it starts here, now it's going. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു വെക്ടർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് if we consider some constraints, we should supply a three-phase system with three phase windings which are placed 120-degree phase difference apart, and the voltage and current produced should have 120-degree phase difference. Then it can produce a rotating magnetic field by itself. So produce ചെയ്യുന്ന magnetic field ഇങ്ങനെ rotating ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഓരോ പോസിറ്റീവ് പീക്കിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് is rotating with respect to time. So when we supply with some constraints, we can produce a rotating magnetic field. So when a stationary at the initial position, motor is stationary. So ഒരു ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Either magnetic field or conductor rotates. What happens? It cuts the magnetic fluxes. ഇപ്പൊ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എന്താണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി റോട്ടർ have some slots and it placed some conductors. So these conductors are cut by this rotating magnetic flux. So there will be a rate of change of flux. So an EMF will be induced. That is why these motors are called induction motor, because there is no physical supply from stator to rotor. The EMF is induced in the rotor by
മ്യൂച്വൽ ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഫാരഡേസ് ലോ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേഷനറി ആയിരുന്ന റോട്ടർ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി കട്ട് ബൈ ദി സ്റ്റേഷനറി കണ്ടക്ടർ and what happens, an EMF will induce. The rotor circuit is a closed circuit, so a current will flow through this rotor winding. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. So a force will be produced in each of this winding. So this force produced on this each winding will collectively produce a torque, and this torque produces that torque will result in rotating the rotor. And when the current produced in this motor which opposes the cause which produces it, so what happened, the cause is the relative motion between this stationary rotor and the magnetic field. So to oppose the relative motion, it starts rotating in the same direction. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് കാരണം ഇതിലൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഈ കറണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെൻസസിലോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഒപ്പോസസ് ദ കോസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, ആ റീസണിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടായത്. ആ റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. സോ മോട്ടറിന്റെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഹിയർ വി അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ദ rotating magnetic field is rotating in anti-clockwise direction, so the rotor starts rotating in the same direction. Okay, so rotor anti-clockwise direction la rotate cheyan thodangum. Okay, and also you should know the rated speed of a induction motor is denoted as synchronous speed, or that is known as synchronous speed. Not synchronous. Actually, synchronous speed means the speed of a motor which is represented by 120 F by P. But നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ there will be a rotating magnetic field. So the speed of the rotating magnetic field is this ns. Okay, when the rotor starts rotating at the same speed, what happens? Rotor അതേ സെയിം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? The magnetic field rotates at a speed ns and the rotor starts rotating at the same speed. That means there is no rate of change of flux. Magnetic field ഉം റോട്ടറും സെയിം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will not be a cutting of flux. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിലല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യാതാവും. രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതൊരു പാരലൽ മൂവ്മെന്റേ ആവുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി കറന്റ്. The motor will stop. So it should remember that the induction motor should run a speed below the synchronous speed. So synchronous speedന് below ഒരു സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ റോട്ടർ റൺ ചെയ്യേണ്ടത്. synchronous speed. Okay, synchronous speed. Synchronous speed is the speed of the rotating magnetic field. ns, it is represented as 120 F by P. ഇത് how this get എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ns എന്ന ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയാണ്. F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we know F is frequency, ns means it is the revolution per minute. Okay, so just we know that one revolution is 360 degree. One revolution എന്ന് പറയുന്നത് 360 degree ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. In t seconds, what will be number of cycles? We represent it as 1 by f cycles per second. Okay, at t seconds we represent the cycles per second. T is equal to 1 by f നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ. സോ ഫോർ 60 seconds
we know that this is 1 by F for 1 revolution. For 60 seconds, how many revolutions made? For 60 seconds, we can write it as 60 by 1 by F. So we can write it as 60F. So 60F. So for a pole pair, we told this speed. അതായത് നമ്മൾ alternate north and south pole പെയറിനെയാണല്ലോ ഒറ്റ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ പെർ പോൾ വാല്യൂ പറയുവാണെങ്കിൽ we can write 60 into 2 into F എന്ന് എഴുതണം. And there may be number of more than 2 number of poles. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? To consider the number of poles per pole എടുക്കാം, divided by P കൂടെ ചെയ്യണം. So 120 F by P എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ equation വരുന്നത്. So for a 360 degree there will be one revolution. That means one revolution means 360 degree. So at t seconds 1 by F is the cycles. 1 by number of cycles എന്ന് പറയുന്നത് 1 cycles per second ആണല്ലോ frequency എന്ന് പറയുന്നത്. So at t seconds it is 1 by F. For 60 seconds the number of revolutions is 60 by 1 by F. And by considering pair of pole എടുക്കുമ്പോൾ into 2 ചെയ്യണം. Then the synchronous speed എന്ന് പറയുന്നത് pair of poles ന്റെ speed ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. And to consider the total number of poles, just divide per pole value ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ synchronous speed represent ചെയ്യുക. So just divided by P. So we can represent NS as 120 F by P. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. Just remember this equation. NS is equal to 120 F by P. F is the frequency, P is the number of poles, and it is synchronous speed. And the induction motor should run a speed below the synchronous speed, then only there will be rotation. If it rotates, the rotor rotates at the same speed, there will be no rate of change of flux. So the speed of the motor will be denoted as Nm. Rotor speed ne Nm എന്നാണ് denote ചെയ്യുന്നത്. That is mechanical speed എന്ന് പറയും. Mechanical speed. Nm or Nr എന്നും represent ചെയ്യും. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ Nr rotor speed എന്നും represent ചെയ്യും. And the difference between these two speed is known as slip. Slip എന്നാണ് നമ്മൾ represent ചെയ്യുക. That is represented as Ns minus Nm or Nr divided by, with respect to synchronous speed ആണ് നമ്മൾ അത് represent ചെയ്യുക. into percentage ആണെങ്കിൽ 100 കൂടെ കൊടുക്കും. percentage slip ആണെങ്കിൽ into 100 കൂടെ കൊടുക്കും. Okay. So percentage slip is represented as synchronous speed minus rotor speed by synchronous speed. Okay. So ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. So a 3-phase induction motorന്റെ working എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we should remember there should be a 3-phase supply, and the two main parts of an induction motors are rotor and a stator. So statorൽ നമ്മൾ magnetic field provide ചെയ്യും, rotorൽ rotor windings ഉണ്ടായിരിക്കും. Initially rotor is at stationary, and when we given a 3-phase supply to the magnetic field winding, and there should be satisfy two constraints, that is magnetic field winding should be placed at 120 degree phase difference, and the supply given will produce 120 degree phase difference voltage and also current. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ടും വോൾട്ടേജും 120 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കണം. Then the magnetic field produced will be a rotating magnetic field. So initially rotor is stationary, the magnetic field produced will be rotating, so there will be a rate of change of flux produced here at the rotor winding. So according to Faraday's law, there will be an induced EMF produced in the rotor winding, and rotor winding is a closed circuit. There will be a current flow in the rotor circuit. So rotor current flow ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. rotor current produce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that will try to oppose the cause which produces it. The cause is relative motion between rotating magnetic field and stationary rotor. So the rotor starts rotating at the same direction of rotating magnetic field. So it starts rotating in anti-clockwise direction, but it will not attain, it should not attain synchronous speed, because if it attains synchronous speed, there will not be rate of change of flux and the motor will stop. So induction motor will run, that should run
a speed below synchronous speed. So synchronous speed is the speed of the rotating magnetic field. എപ്പോഴും ഓർക്കുക ns എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡാണ്. റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, nr എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.